సో టుడేస్ టాపిక్ ఇస్ ఫైలింగ్ స్టేటస్. అసలు ఫైలింగ్ స్టేటస్లు ఎన్ని, ఏంటి అని తెలుసుకుందాం. లెట్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద టాపిక్. హియర్ ఫైలింగ్ స్టేటస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ యువర్ ఫైలింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ సర్టన్ క్రెడిట్స్ అండ్ యువర్ కరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో ఇక్కడ మనకి 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ స్టేటస్లు ఉంటాయి. సింగిల్, మ్యారీడ్ ఫైలింగ్ జాయింట్లీ, married filing separately, head of the household and qualifying surviving spouse. సో ఇక్కడ షార్ట్కట్గా మ్యారీడ్ ఫైలింగ్ జాయింట్లీని ఎంఎఫ్జే అని, మ్యారీడ్ ఫైలింగ్ సపరేట్లీని ఎంఎఫ్ఎస్ అని, హెడ్ ఆఫ్ ది హౌస్ హోల్డ్ని హెచ్ఓహెచ్ అని, క్వాలిఫైయింగ్ సర్వైవింగ్ స్పౌస్ని క్యూఎస్ఎస్ అని అంటాం. సో లెట్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద టాపిక్. మనం ఫస్ట్ సింగిల్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో టు ఫైల్ సింగిల్, ట్యాక్స్ పేయర్ should be single end of the tax year. So either taxpayer should be unmarried or legally divorced. Then only they use it to file for single status. And second one is married filing jointly. If at the end of the tax year the taxpayer and spouse are married and they agree to file joint return, then MFJ status can be used. Here both the taxpayer and spouse are jointly responsible for all taxes, interest and penalties. And both taxpayer and spouse must use same accounting periods. However, they can use different accounting methods. And MFJ can be used even if other spouse has no income. So to file the jointly return, both taxpayer and spouse must have SSN or ITIN. So here filing MFJ has greater tax benefits than filing MFS compared. Coming to the next topic, married filing separately. If at the end of the tax year the taxpayer and spouse are married, they do not agree to file return jointly, then MFS status can be used. MFS can be used if both taxpayer and spouse has higher income and they want to be individually responsible for their own taxes. Here, if a spouse is using standard deduction on MFS return, then the other spouse cannot use itemized deduction. And here, the tax return can be amended from MFS to MFJ, but not from MFJ to MFS unless it is within. And the fourth one is head of the household, also known as HOH. మనం ఇక్కడ HOHని సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సీ ద కండిషన్స్. ద ట్యాక్స్ పేయర్ మస్ట్ బీ అన్మ్యారీడ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ అన్మ్యారీడ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్పౌస్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ లాస్ట్ 6 months. And the taxpayer should support more than 50% of the dependents' living expenses. And the dependents must live with the taxpayer for at least 6 months during the tax year. And the fifth one is qualifying surviving spouse, or we can call it as qualifying widower. So QSSని కూడా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. Let's see the conditions. The surviving spouse must not be remarried. The surviving spouse must have a qualifying child. And the surviving spouse must support more than 50% of child living expenses. And the child lives with the surviving spouse for at least 6 months. These status can be used only for 2 tax years following the year in which the spouse death. And this is all about the filing status. I hope you understand this topic.